দাদা ইন্ডিকেটরটা অফ করে দিন। লেগেছে? কি করে বললেন এইভাবে? লেগেছে আপনার? আমি ইন্ডিকেটর মেরে কিন্তু ঢুকছিলাম, কিন্তু দেখে সাবধানে চালা। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सौकर्य बैनार्जी। वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। आज আমি যাব বাইকের কাজ করাতে পার্ক সার্কাসে একটা দাদার গ্যারেজে। তো বাইকের অবস্থা মানে খুবই খারাপ, মানে বল লেজার চেঞ্জ করতে হবে। ইঞ্জিন থেকে একটা ট্যাপিডের মনে হয় আওয়াজ বেরোচ্ছে খুব সম্ভবত। এটা খুলে দেখতে হবে, দাদা বলে দেবে গ্যারেজে। আর বল লেজার তো চেঞ্জ হবেই, তার সাথে ব্রেক শু চেঞ্জ হবে। টায়ারের অবস্থা মানে খুবই খারাপ, তো সেটাও চেঞ্জ করতে হবে। সেটা টায়ারটা আজকে হবে না, তো আজকে গাড়ির কাজটা করাবো। মোবিল ড্রেন করতে হবে, তার সাথে মোবিল ফিল্টার, এয়ার ফিল্টার, মানে ফুল প্রপার সার্ভিস করাতে হবে। তো আমি এখন সেখানে যাচ্ছি। তো আমি এখন বেরিয়ে পড়েছি, টুয়ার্ডস পার্ক সার্কাসের দিকে যাচ্ছি। ওই দাদাটার কাছে, দাদার নিজস্ব গ্যারেজ আছে। তো গাড়িটা চালিয়ে মানে খুবই প্রবলেম হচ্ছে, মানে গাড়ির গলাটা কাটছে যেহেতু বল রেজারটা খারাপ। তারপর টায়ার কন্ডিশন তো একদমই বাজে, ব্রেকটা কমই ধরছে। তো আজকে সমস্ত কাজ করাবো, খালি টায়ারটা খালি চেঞ্জ করাবো না, ওটা বাদে। তো আর গাড়িটা নোংরা হয়ে গেছে, ধুলো ময়লা পড়ে গেছে, এগুলো ক্লিন করতে হবে। এয়ার ফিল্টার ওয়াশ করতে হবে, মোবিল চেঞ্জ, সব কিছুই করতে হবে। ভাই দাদা ইন্ডিকেটরটা অফ করে দিন। লম্বা ট্রাফিক, আর কিছু করার নেই। সবারই রাস্তায় সবচেয়ে কষ্টকর এই গরমকালের এই কাটা পড়া রোদে। ঘন্টা দুটিটা টায়ারে হাওয়া নেই।
লেগেছে? কি করে পড়লেন এইভাবে? লেগেছে আপনার? আমি ইন্ডিকেটর মেরে কিন্তু ঢুকছিলাম, কিন্তু দেখে সাবধানে চালান। তো দাদা বুঝতে পারেনি, ইন্ডিকেটর মেরে ঢুকছিলাম, হট করে পেছনে পড়ে গেছে, হুট করে পড়ে গেল দাদা, খুবই খারাপ লাগে। চাকাটা স্লিপ খেয়ে কোনোভাবে পড়ে গেছে খুব সম্ভবত। তো আমি চলে এসেছি পার্ক সার্কাসে। এই দাদা কাজ করছে আমাদের মেহতাবদা। তো ফার্স্টে কুলেন্টটা ড্রেন করবে, সাইডের প্যানেল খুলে দিয়েছে, ওয়াইজারগুলো খুলে দিয়েছে, তারপর টাইমিং চেন আরও বাদ বাকি যা যা কাজ আছে সেইগুলো করবে। তারপর আর এই আমাদের মেহতাবদার মানে ইয়ামাহা বাইক রিলেটেড মানে অনেকই এক্সপিরিয়েন্স আছে। আর শুধু ইয়ামাহার বাইক কেন, সুপার বাইকেরও এক্সপিরিয়েন্স আছে। কেউ যদি আপনারা কাজ করাতে চান, এই দাদার ফোন নাম্বারটা আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, দাদার সাথে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারবেন। लकड़ी देते
গাড়ির কাজ মোটামুটি সব কমপ্লিট, লাস্টে ফিনিশিংটা বাকি, সেটা হলো গাড়ি ওয়াশিং হচ্ছে। পাম্পে জলের প্রেসারে ময়লা সমস্ত ভেতরে যা কাদা যা থাকবে সবই ক্লিন করে বার করে দেবে। গাড়িটা কি চমকাচ্ছে, ও কি লাগছে গাড়িটা। গাড়ির ওয়াশিং কমপ্লিট, তো গাড়ির কাজ শেষ হয়ে গেল। গাড়ির বল রেজার চেঞ্জ হলো, ক্যামশ্যাফের কাজ হলো, টাইমিং চেঞ্জ, মোবিল ফিল্টার, এয়ার ফিল্টার, এগুলো সব মানে সব কিছুর কাজ হলো। মোবিল ফিল্টার তো চেঞ্জ হয়েছে। সব কাজই কমপ্লিট হয়ে গেল, খালি একটা জিনিসই বাকি রইল, সেটা হলো টায়ারটা এর মধ্যেই রিসেন্টলি চেঞ্জ করাবো। কেন কি গাড়ির টায়ারও অনেক কিছু ম্যাটার করে, গাড়ির চাকা ফাঁকা অনেক সময় স্লিপ খেয়ে যাওয়ার চান্সেস থাকে। তো সবার আগে মানে সেফটিটা আগে দেখা উচিত আমার মতে।